Okay. Good morning, all of you. Let me start the lectures now. So, yesterday we understand the Bragg's equations. So that this is the one kind of X-ray diffraction study. Bragg's equations. It is totally based on that X-ray diffraction study, right? So yesterday we just see the one of the scientists, that is the Van Law, and in 1913 or 1914, and he suggested the possibility of diffractions of X-ray by crystals. And the reason for these suggestions, it was the wavelength of X-rays was about the same order as the interatomic distance in a crystals, right? So त्याने हे सजेशनच अशासाठी दिले की त्यांना असं वाटलंय की जे डिस्टन्स आहे दोन ऍटॉमिक मधलं ऍटम्स मधलं क्रिस्टल्स मधल्या ते इंटर ऍटॉमिक डिस्टन्स आणि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज ही सारखी आहे. त्यामुळे वॅन लॉनी ही सजेशन दिलंय. अँड दिस वॅन लॉ वॉज अवॉर्डेड फॉर दिस सजेशन इन 1914 Nobel Prize for his discovery of a diffraction of X-rays by the crystals, right? So this is very important discovery. In fact, the W.H. Braggs, that is the William Braggs, this succeeded in a diffraction X-rays from a crystal of sodium chloride. And this observations has been proved to be highly useful in the determination of structure and the dimensions of crystals, as well as the study of the number of properties of X-rays themselves. So जे वॅन लॉनी 1914 मध्ये सांगितले की हा अशा पद्धतीने स्टडी होऊ शकतो. देन आफ्टरवर्ड्स दिस ब्रॅग्स ही invented a measurement or the calculation, so it's determined the diffraction study of this X-rays with the help of this basic fundamental equations, and which is derived by the Braggs, and that is the Braggs equations. So exactly what it is the Braggs equations. काल आपण बघितलंय की ब्रॅग्स इक्वेशन्स म्हणजे काय असेल की ब्रॅग्सनी काय पॉइंटेड आउट केलंय की ही पॉइंटेड आउट दॅट इज the unlike reflections of ordinary light, and the reflections of X-rays can take place only at certain angles, and which are determined by the wavelength of X-rays and distance between the planes in a crystals. So this is the fundamental equations which is given in a simple relations between the wavelength of X-rays and interplanar distance in the crystals, and the angle of reflections after the incident lights or X-rays to the interplanar. So and it gives the derived the when equations. That equation is known as the Bragg's equations. म्हणजे ब्रॅगनी काय सांगितलंय की हे सिंपल बेसिक इक्वेशन्स आहेत जे आपण use करतोय for the determinations of the planes and the Miller indices and all the structures, internal structure of the crystals, which will be simple relationship between these X-rays. So wavelength of this X-rays which is incident on the planes, and this is the interplanar distance, that is the horizontal planes over here. So this is this one, and the reflections angle this. So this is the three factors relations, simple relations, and this relations derived with the help of these diagrams, and that the relations it is simply called as the Bragg's equations. The equations like any Bragg's equations. So Bragg's equations can be derived with a very simple way. It considered the three planes, that is PQR. This is the three planes in a crystals आहे आणि त्यामध्ये तीन प्लेन्स आहे असं कन्सिडर केलंय. आणि जे सेपरेटेड आहे PQR, this is the three horizontal planes which is separated by the distance D. हे जे डिस्टन्स आहे या डिस्टन्स D ने ते काय आहे सेपरेटेड आहे. So these are horizontal planes are parallel to each others. Okay.
and the rays are incident on this plane. Suppose the A rays are incident on the plane 1 and is reflected, that is the OD, and which is makes the angles here, that is the theta, and the second rays, that is the B rays, which is incident uh, on this plane. So first, the first plane P, it is the penetrated and reflected on the second plane, that is the Q, and it is reflected over this PE. This is the reflections, and this also makes an angle, that is theta. Right. So in this way, this is the angles and reflections which will be after the incident of this X-rays on the planes. इथे आपल्याला एक लक्षात येते की हा रेज आहे हा फर्स्ट प्लेन वरून रिफ्लेक्टेड होतो, सेकंड रेज आहे तो फर्स्ट प्लेन मधून पेनिट्रेट होऊन सेकंड प्लेन मधून तो रिफ्लेक्टेड होतोय. सो दिस इज अ सिंपल कंडिशन इज देअर. अशी एक कंडिशन असणार आहे सेकंड रेज मध्ये की त्याची इंटेन्सिटी ही मॅक्सिमम असेल, बिकॉज देर इज टू काइंड ऑफ कंडिशन्स. एक तर तो रेनफोर्स होईल किंवा तो काय होईल, इंटरफेस होईल. सो if it is reinforces, then that is the rays after the reflections, it is the maximum, having the maximum intensity, and those rays after the reflections which will be interface, तो जर interface होत असेल तर त्याची intensity ही less असेल. But here the X-rays, that is the beta rays, B rays, it is reflected and it is reinforces, and therefore the maximum intensity of this one, this will be the conditions. ही एक conditions आहे की जी condition तो fulfill करतो. So this reflected waves as D and E will coincident with each other only if the path difference between them in the integral multiple of the wavelength. आता जी काय डी आणि ई आहे हे जे दोन रिफ्लेक्टेड रेज आहे आणि विच इज को इन्सिडेंट विथ इच अदर, म्हणजेच ते पॅरलल आहे, म्हणजेच ते रेनफोर्सेस आहे, देयर इज नॉट द इंटरफेसेस. सो the intensity of this one is maximum, and this is the path reinforces, these conditions will be fulfilled, and therefore it is having the path difference between them, this integral multiple of the wavelength, that is the lambda. So therefore that is n is the number of these integral multiples and the lambda is the wavelength, and therefore it is n lambda. So for calculating this path difference, let us draw the perpendicular. आता हा जो path difference आहे हा जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपल्याला इथे एक perpendicular तुम्हाला ऍड करायला पाहिजे, and that perpendicular, that is OM and ON on this path. या याच्यावरती आपण एक perpendicular टाकलाय OM आणि ON. त्यामुळे इथे एक ट्रायंगल तयार झालाय. हा एक ट्रायंगल OMP किंवा OPM आणि OPN हा ट्रायंगल तयार झाला. ओके. So due to this OM and ON perpendicular present on this BP and PE respectively. Okay. So this path difference between the BE and AD is given by आता BE, this one PE and AD याच्यावरचा जो पार्ट डिफरन्स आहे हा डिफरन्स, पार्ट डिफरन्स we can be defined or we can be given as this part difference is equals to MP plus PN, MP plus PN, this one, MP plus PN, this. So this is part difference for this MP plus PN, and it will be equal to, because this is the single line, the common line for this one, and therefore this triangle, it is congruent. हे एकमेकांसारखे ट्रायंगल आहे आणि इट विल मेक्स द अँगल दिस वन OM, it is the 90 degree, and ON, it is the 90 degree. So if it is 90 degrees, so that time if it is congruent, then that is this angle is theta, and this therefore we can say that the sine theta is equals to this. This if the two rays are in phase, आता दोन्ही रेज हे फेज मध्ये आहे, फेज मध्ये आहे म्हणजेच ते रेनफोर्सेस आहे, then this path difference is integral multiple of wavelength, it will be
So MP plus PN is equals to n lambda. So this is the path difference ज्याला आपण इंटिजर मल्टिपल्स असेल त्या वेवलेंथला आणि तो त्याचा पाथ डिफरन्स आहे बिकॉज ऑफ द परपेंडिक्युलर प्रेझेंट ऑन युअर दिस BE and AD. So this is a MP, PO, PM आणि PN टाकल्यानंतर तुम्हाला MP आणि PN. So this is MP plus PN is equals to ND, N lambda. So because of this, the path difference, this is your path difference. Since if it is considered as a triangle, OMP, जसं मी म्हटलंय की OMP आणि ONP हे दोन ट्रायंगल्स तिथे तयार झाले ड्यू टू दी कॉमन OP line. So this is a common line for this true triangle OMP and ONP. So due to this triangles, it is a congruent, and it is if it is congruent, therefore the MP plus is equals to NP. जर हे congruent असेल तर MP plus MP is equals to NP. So if it is MP is equals to NP, so this NP म्हणजेच PN. So it will be right here the MP. So it is 2 MP. So therefore the 2 MP is equals to n lambda. So now applying the trigonometric relations to the triangle OMP, we have this OMP. तो जर एक ट्रायंगल आहे, that triangles अशा पद्धतीचा तो ट्रायंगल असणार आहे. That is this is your अशा पद्धतीने आपण काय केलंय इथे हे रिफ्लेक्शन्स आहे, राईट. हा असा आलाय आणि इथून इथे रिफ्लेक्ट झालाय आणि असं झालं. हा आपण परपेंडिक्युलर इथे टाकलेला आहे याच्यावरती एक आणि हा एक. सो असा ट्रायंगल तयार झालाय. सो दिस इज युअर ओपी अँड दिस इज युअर OM ट्रायंगल अँड दिस इज परपेंडिक्युलर ON. आता हे दोन जर ट्रायंगल कॉन्गरंट असतील, हे 90 डिग्री अँगल आहे, हा 90, हे जर कॉन्गरंट असतील तर MP is equals to NP. Okay, and therefore 2MP is equals to n lambda. That is because of the MP plus PN is equals to n. This is the n lambda, that is the path difference, right? If it is this, then we have the OMP triangle, this OMP triangle, OMP, this triangle. हा जर ट्रायंगल आपण कन्सिडर केला तर वी हॅव दिस साइन थीटा इज इक्वल्स टू MP अपॉन OP. MP, so this one MP upon OP, this one OP. So friends, this OP it means the D. So OP म्हणजेच काय आहे तर D, right? So therefore we can write sin theta is equals to MP upon D. So therefore we can write in the form of MP. Therefore MP is equals to D sin theta. D sin theta. Right. So now putting the equation 1 in equation 2. जेव्हा तुम्ही इक्वेशन 1 हे इक्वेशन 2 मध्ये काय करताय, पुट करताय, त्यावेळेस तुम्हाला हे अशा पद्धतीने 2 MP आहे. सो दिस दॅट 2 MP जर तुम्ही इथे पुट केलाय तर तुम्हाला आता MP ची व्हॅल्यू काय आहे, दिस MP इज इक्वल्स टू म्हणजेच काय होणार आहे, हा इकडे जाणार आहे n लॅम्बडा अपॉन 2. म्हणजे MP ची जर व्हॅल्यू इथे तुम्ही पुट केली तर काय असणार आहे, n लॅम्बडा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू D sin theta. सो देअरफॉर n लॅम्बडा इज इक्वल्स टू हा इकडे जाणार 2 into D sin theta, into D sin theta, and this will be your the Bragg's equations. 2 n lambda is equals to 2 sin theta, and this is called as the Bragg's equations. याला आपण Bragg's equations असं म्हणतो, right? So this Bragg's equations is very, if it is know the value of D or if it is know the value of this one, so you can find out this. If it is know the value of this one and this one, you can find out this. So on the basis of these equations we can find out the D, that is the interplanar distance. Interplanar distance हे जे आहे हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो on the basis of these equations. So where lambda is the wavelength of X-ray, theta is the glazing angles,
म्हणजे तुम्हाला थिटा पण माहित असायला पाहिजे. एन इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन्स. ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन्स. सो जर तुम्हाला ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन्स काढायचं असेल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तर पहिला हा इथे जर असेल तर हे एक आहे, हे दोन आहे, दुसरा प्लेन, तिसरा प्लेन. So this is the first order of reflection, second order of reflections. In this way, it is the uh, third order of reflections will be, we can calculate it, and d is the interplanar distance. So this is all about the uh, Bragg's equations, and that Bragg's equations, if it is knowing the value of the theta and lambda can be calculated. So theta आणि n माहित असेल तर लॅम्बडा आणि d कॅन आपण काढू शकतोय. सो कुठलीही एक व्हॅल्यूज आपण त्यापैकी काढू शकतो, बाकीच्या सगळ्या माहित असेल. So for the given set of this lattice plane, so d has fixed value, and therefore the possibility of getting maximum reflections. So there is the possibility of getting the reflected wave in a phase with the one another, and it is depending upon the angle theta. It is depending upon the angle theta. So if the angle theta is increased gradually, the number of positions will be the found. It is the reflections will be maximum. म्हणजे जर थीटावरती ती रिफ्लेक्शन अँगल हा डिपेंड करतोय, दिस वन, तो किती असेल, कमी जास्त होत असेल आणि तो हे असेल तर तुम्हाला ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होत जात आहे. तर सो द नंबर ऑफ पोझिशन्स विल बी फाउंड ऍट बी विच द रिफ्लेक्शन्स विल बी मॅक्सिमम. त्यावेळेस रिफ्लेक्शन हे जास्त आहे की कमी आहे थीटा अँगल वरून आपल्याला लक्षात येतं. So at this position, n will be have value equal to 1, 2, 3 like this. So this is the order of reflections. And in the experiment, X-rays reflections is n is said to be the equal to 1, and then the lambda is known, that the possibility to determine the d. So distance between the atomic planes in the crystals can be determined. So with the help of this theta, experimentally we can find out the theta. So on the we know that the d is known and lambda can be evaluated. सो ह्या एक्सप्लेनेशन वरून अशा लक्षात येते की तुम्हाला थीटा हा फार इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे रिफ्लेक्शन कशा पद्धतीने होते. इफ द रिफ्लेक्शन इज थीटा इज मॅक्सिमम, द रिफ्लेक्शन्स विल बी डिफरंट. थीटा इज मिनिमम, द रिफ्लेक्शन्स विल बी डिफरंट. And so this angle of theta, it is also very important to calculate the distance or this d calculate करण्यासाठी तुम्हाला थीटा हा खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे तुमचं रिफ्लेक्शन्स कसं होतंय, so that is very important in these equations. On the basis of this theta, so d can be calculated. So d is always depends on the theta, or this theta always depends on the lambda. So म्हणजे this is the relations between these equations, that is theta is related to the d, and d also it is indirectly related to the lambda. So in this way, this can be Bragg's equation is used to calculate the d, theta, and the order of reflections also. So this is your Bragg's equations. Now the next part is in this chapter, that is the X-ray diffractions methods. This is the part which will be the include in your syllabus, that is the X-ray diffractions methods. So the actually the X-ray diffractions methods is of three types. That is the Von law. जे आपण X-ray diffractions बघितलं, Von law. This is the one of the methods. That is, in this Von law, orientation of the single crystals or the polychromatic beams, fixed angles, and the single theta can be used to calculate. And only this suggestions is gives the X-rays and the wavelength of X-rays and the crystals distance between these two, it is the same, and therefore it can be used to determine the structure of crystals, but the internal structures of the crystals cannot be able to determine with the help of Van law. Okay, so this Van law suggestions, it is fails to explain the internal structures. So the next methods of X-ray diffraction is that is the rotating crystals methods. So second method is that is the rotating crystal. It is an experimental methods, and it is used to determine the
crystal structures by these Bragg's methods or these equations. So these Bragg's developed to determine crystal structures methods. ह्या ज्या मेथड्स आहे ब्रॅग्सनीच डेव्हलप केल्या आहे दोन्ही मेथड्स कुठली रोटेटिंग क्रिस्टल्स अँड पावडर मेथड्स. So these two methods of these to determine the crystal structures and therefore it is called as the X-ray diffractions methods or the Bragg's methods. So the rotating crystals methods and powder methods or the powder technique which will be the used to determine or describe the structure of a crystals with this help of these methods. या Bragg's methods आहे ज्या त्यांनी डेव्हलप केलेल्या आहेत. So with the help of these methods we can easily to determine the internal structures of a crystals. So what is the role of this rotating crystals methods? That is lattice constant single crystals monochromatic beam and variables angles theta varied by the rotations. आता ह्यामध्ये सर्वात महत्वाचं काय आहे की हा जो अँगल थीटा आहे जो आफ्टर द मोनोक्रोमॅटिक लाईट इज पासिंग थ्रू दिस युअर क्रिस्टल्स अँड इट इज reflected by the planes. So that planes it is reflected, it is responsible to reflect your monochromatic lights or this X-rays, and it will be makes the angles after the reflection, and that is the angle theta. So this angle theta after this it is placing on this rotating disc, and it will be varied, and this is very important things in the rotating crystals. रोटेटिंग क्रिस्टल्स मध्ये हे खूप महत्वाचं आहे कारण तुमचा क्रिस्टल्स अशा ठिकाणी सॅम्पल ठेवला आहे की जिथे रोटेटिंग डिस्क आहे आणि ती रोटेटिंग डिस्कवर ते चेंज होत राहील आणि त्यामुळे जो अँगल तयार होत राहतोय आफ्टर द एक्सरेज विच इज फॉल्स ऑन युअर crystals and it will be the makes the angles after the reflections and which will be the varied, right? So this is very important things in the rotating crystals method. Second method is that is the powder crystals methods or the powder technique. आता ऍक्च्युली पावडर टेक्निक काय आहे की लॅटिस पॅरामीटर्स पॉलिक्रिस्टल्स मोनोक्रोमॅटिक बीम्स विच विल बी द सेम अँड व्हेरिएबल्स अँगल्स मेनी इज दिस ओरिएंटेशन. आता याच्यातनी सर्वात महत्वाचं आहे की अँगल तर व्हॅरी होतोय पण त्याचं ओरिएंटेशन काय आहे ओरिएंटेशन म्हणजे त्याची डायरेक्शन काय आहे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट दिस पावडर मेथड्स कॅन बी डिफाईन्ड. सो दिस इज द क्रिस्टल्स is apply for the this method is working on a crystals only and this method is working on a powder also. So the solid which is amorphous powder and all these things, right? So this is the crystals and this methods it is used to determine. These three methods are used to determine the crystal structure, but out of these three these two methods, the rotating crystals and powder methods, are used to determine the internal structures of the crystals, but this method is not able to working on this internal structure determinations, right? So X-rays diffraction techniques is used to study the crystals of are of two types, and that is known as the crystal rotating techniques and these powder techniques. So that is helps this both the techniques are mixed of the X-ray spectrophotometer. या दोन्ही टेक्निक्स आपण एक्सरे फोटोमीटरनी काय करतोय स्पेक्ट्रोफोटोमीटरनी वर्क करतोय and that X-ray spectrophotometer is it is setting of the which former technique is shown in the figure. This is the figure for this techniques, this rotating crystals methods. इथे तुमचा एक्सरे सोर्स आहे. This is X-ray source and this X-ray source it is incident on your here is the sample. This is your sample and this sample is placed in a rotating disc. This is the rotating disc which is surrounded by the one film which is the reflected beam, and this after this X-rays or incident on your samples it will be the making the angle of like this is the angles which will be the mix, and it is the theta and it will be the exactly 90-degree here, and which is here the photographic plates. So whatever the rays are reflected, it is incident or it is falls on your these photographic plates.
it is a reflected beam. Okay, and here this spot is observed. So on these determinations, unknown crystal structures, we can be able to find out the. So here is the angle and the theta, and if it is know the theta, it is know the this lambda. So and n, so we can find out the d and also. So X-ray generated in the tube of TR and passing through this slit, so as to obtain the narrow beam, and this which is then allowed to the strike on a single crystal, that is the mounted crystals. This is mounted crystals. तो त्याच्या एका डिस्कवर ठेवलेला आहे जो माउंटेड आहे आणि तो सॅम्पल जो आहे इट इज ऑलवेज रोटेट. तुमचं सॅम्पल हे ऑलवेज रोटेट होते कारण ते आपण सी माउंटेड वर ठेवलेलं आहे. ओके, इथे आपण हे जे सॅम्पल म्हणतोय हे माउंटिंग डिस्क वर म्हणजे ज्याला आपण सी असं कन्सिडर करतोय. सो इफ इट इज प्रेझेंट ऑन दिस वन, इट इज turn the table or it is always rounding. This crystal is rotated gradually. आता तो राउंडिंग होतोय म्हणजे त्यासोबत क्रिस्टल सुद्धा तुमचं काय होतात रोटेट होते. सो इट मीन्स द क्रिस्टल रोटेटेड दिस कंटिन्युअसली and when the turn table so as to be the increase the glazing angles. म्हणजे तुमचा जो टेबल टर्न होतोय त्यामुळे अँगल हा जर इथे हे होत असेल आणि तो इकडे रोटेट होत असेल तर ऑब्विसली हा अँगल काय होईल, ग्लेझिंग अँगल्स हा इन्क्रीज होत जाईल. So at which the X-rays are incident at the exposed face of the crystals, and that intensities of the reflected rays are measured on a recorded device, is R. So this is the R. It is a recorded device because if it is the photographic plates and it is attached to the recorded DR, so whatever the spot is observed over here, which will be the recorded in the recorded device. जे काय इथे दिसत असेल ते रेकॉर्डेड डिव्हाइस मध्ये काय होतंय, तुम्ही फोटोग्राफिक प्लेटच्या द्वारे ते काय करताय, तुम्ही ते रेकॉर्ड करताय. सो द अँगल्स फॉर विच रिफ्लेक्शन्स आर मॅक्सिमम. जर अँगल हा थिटा अँगल हा जर मॅक्सिमम असेल, इट गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ थिटा. सो द अँगल इज द मॅक्सिमम अँड इट गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ थिटा. ती जी आपल्याला व्हॅल्यू ती थिटाची मिळते. देन the process is carried out of each plane of the crystals. So the lowest angle at which the maximum reflections occurs corresponds to the n equals to 1. म्हणजे याच्यावरून असं लक्षात येते की जेव्हा तुम्ही रोटेट करताय आणि तुमचा जो एक्सरेज बीम आहे तो त्या फोकसिंग स्लिट मधून जातोय आणि तुमच्या क्रिस्टल सॅम्पल वरती पडतोय आणि क्रिस्टल सॅम्पल हा अशावरती ठेवलेला आहे की ज्यावरती तुमचं माउंटिंग डिस्क आहे जे काही सारखं फिरतंय. त्यावेळेस तुमचं त्यावरती पडल्यानंतर तो जो अँगल तयार होतोय आफ्टर द रिफ्लेक्शन्स विच विल बी रेकॉर्डेड बाय द रेकॉर्डेड डिव्हाइस and which is through the photographic plate which will be observed the spot over there. And so at that case your reflection is maximum, that is the value of your angle, that is the theta. तो अशा पद्धतीने असतोय की इट इज द प्रोसेस कॅरीड आउट ऑफ ईच प्लेन. आता हा प्रत्येक प्लेन साठी होतो, म्हणजे असं नाहीये की क्रिस्टल्स मध्ये एकच प्लेन आहे, तर क्रिस्टल्स मध्ये 2, 3, 4 असे प्लेन्स असतील. याचा अर्थ असा आहे की जर लोवेस्ट अँगल ऍट तयार होत असेल तर मॅक्सिमम रिफ्लेक्शन्स तुम्हाला दिसते. म्हणजे लोवेस्ट अँगल तयार होत म्हणजे थिटा जर कमी असेल तर रिफ्लेक्शन हे मॅक्सिमम असेल. ओके, अँड थिटा हे जर मॅक्सिमम असेल किंवा त्याचा रिफ्लेक्शन हे मॅक्सिमम असेल तर इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज n is equals to 1, and this is called the first order reflections. The next higher angles at which that is the maximum reflections occur again, so it is corresponds to the n is equals to 2, so it is called as the second order of reflection. So in this way, if your angle is increases and the reflections of it is maximum, so it will be considered as the second planes or the third planes. It will be these your X-rays is penetrate to first plane and second planes, and it will be reached to the third plane, and your angle is maximum and it will reflected. So this maximum reflection it is corresponds to n is equals to 3. म्हणजे n is equals to काय असू शकतो, 3 असू शकतो, कारण त्याचा थीटा हा n is equals to 1 पेक्षा जास्त आहे, n is equals to 2 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे n is equals to 1 पेक्षा जास्त असणार आहे आणि 2 पेक्षा जास्त असणार आहे. म्हणजेच तुमचं तिसऱ्या प्लेन वरती तो काय झालेला आहे, स्ट्राईक झालेला आहे आणि तिथून तो रिफ्लेक्ट झालेला आहे.
म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हा एन वरून काढता येतोय. एन कशावरून काढता येतोय की तुमचा अँगल किती आहे, थिटा हा थिटाची व्हॅल्यू किती आहे. इफ इट इज थिटा इट इज मॅक्सिमम, सो अँगल दॅट इज मॅक्सिमम अँड इट विल बी the maximum reflections which will be considered as or corresponds to the n is equals to 1 or 2 or 3. So in this way we can find out this the n, and this n it is also it is related to the angle that is theta, the value of theta त्याच्यावरती ते डिपेंड असेल. So this value of theta for the first order reflections from these phases in the sodium crystals. So and that will be the find of this 5.9 degree, 8.4 degree and 5.2 degree. So it's respectively we applying the Bragg's equations and knowing the n and lambda are the same in each case. So the distance d between the successive planes in the three phases will be the ratio of this. We can find out the ratio for this one. 1 is to 0.7 is to 1.14. So this is the ratio is very close to that expected the existence between the spacing along the three planes of a face centered cubics of the sodium crystals, which has the face centered cubics. Sodium crystal has the face centered cubic structure. म्हणजेच आपण काय करतोय आता इथे मला तुम्हाला सांगायचं आहे की जर तुम्ही अशा पद्धतीने काय केलंय की 1:0.7:1.14 हा जर रेशो तुम्हाला मिळत असेल, हे कशावरून मिळतोय रेशो? इट इज कम्स फ्रॉम द 1/sin 90 degree or sorry, it is 5.9. This is to 1/sin that is 8.4 is to 1 this sin 5.2. आता याचा जर रेशो तुम्ही काढला असेल तर तो रेशो तुम्हाला अशा पद्धतीने मिळतो 9.61 is to 6.84 is to 11.04. So it will be equals to this one. So this is the value. आता ही व्हॅल्यू काय इंडिकेट करते की तुमचा जो NaCl क्रिस्टल्स आहे, दिस NaCl